May isang simpleng bagay no ginagawa ng milyong Pilipino pagkajising pero maaring hindi mo alam na may epekto ito sa daloy ng dugo sa puso at sa kalusugan ng iyong mga ugat habang tumatanda ka, bago mo hawakin ang iyong cellphone, bago mo buksan ang balita, bago ka makipag-usap sa pamilya mo sa umaga maaring ang anang hinahanap ng kamay mo ay ang tosa ng Kape, ang mainit no singgo, ang amoy no parang nagsasabing handa no ang araw, ang anang higop no nagbibigay sa iyo ng pakiramdam no gumising ang katawan mo. Pero taningin kita kapag ininom mo ba ang Kape mong walang asukal araw-araw? Alam mo ba talaga kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan ilang minuto pagkatapos ng anang higop? Dahil ang sagot ay hindi kasing simple ng masama ang Kape o mabuti ang Kape. Sa loob ng maraming taon, maraming matatanda ang natakot sa Kape. Sinabihan sila na baka tumas ang kanilang presyon, bumilis ang tibak ng puso, o makasama ito sa kanilang puso. Kaya marami ang biglang tumigil sa isang bagay na naging bahagi na ng kanilang buhay sa loob ng maraming dekada. Pero ngayon, may mga bagong pag-aaral na tumingin ng mas malalim, at ang nataklasan tungkol sa Kape na walang asukal ay maaaring magpabago sa paraan ng pagtingin mo sa simpleng inuming ito. Dahil ang Kape ay hindi lamang tungkol sa caffeine. Mayroon itong mga natural na sangkap na maaring may papel sa kung paano gumagana ang ating mga ugat, paano nakikipag-ugnayan ang ating katawan sa pamamaga, at paano natin inalagaan ang ating puso habang tayo ay tumatanda. Pero sandali lang, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong uminom ng maraming tosa ng Kape simula ngayon. Hindi rin ibig sabihin na ho ang epekto nito sa lahat ng tao. May mga pagkakat kung kailan kailangan nating meding mangat. At may isang malaking pagkakamali na ginagawa ng maraming Pilipino sa kanilang Kape araw na maaaring binabago ang epekto nito sa katawan. Iyan ang dahilan kung bakit mahalagang manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Dahil pag-usapan natin kung ano talaga ang maaaring mangyari sa iyong circulation kapag umiinom ka ng Kape na walang asukal, ano ang tamang paraan ng pag-inom nito pagkatapos ng edad 50 at ang isang simpleng pagbabago na maaaring makatulong para mas maging kaibigan ng iyong katawan ang iyong tosa ng Kape. Ako si Dr. Sophia Santos at ang layunin ko ay ipaliwanag ang mga bagay tungkol sa kalusugan sa parang madaling maintindihan at magagamit mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Dahil habang tayo ay tumatanda, hindi lang natin gustong mabuhay nang mas matagal. Gusto nating magising sa umaga na may lakas. Gusto nating makalakad ng mayos. Gusto nating makasama ang ating mga anak at apo nang hindi palaging nag-alala sa ating katawan. At kung ikaw ay umiinom ng Kape araw-araw, gusto kong malaman ang iyong karanasan. May ininom ka bang Kape tuwing umaga? Ilang tosa sa isang araw, at nilalagyan mo ba ito ng asukal? Isulat mo sa comments dahil binabasa ko ang inyong mga sagot at gusto kong malaman kung paano bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang simpleng tosa ng Kape. Ngayon bago natin pag-usapan ang mga posibleng benepisyo, kailangan muna nating maintindihan ang isang mahalagang bagay. Ang iyong circulation system, isipin mo ang katawan mo na parang isang malaking bahay. Ang puso mo ang bomba na walang tigil na nagtatrabaho araw at gabi. Ang mga ugat at naman ang mga tubo na nagdadala ng dugo, oxygen, at sustansya sa bawat bahagi ng katawan. Nung bata tayo, ang mga tubo na ito ay flexible at malinis ang daloy.
Pero habang lumalipas ang panahon, lalo na pagkatapos ng edad 50, maaaring magkaroon ng mga pagbabago. Maaaring maging mas matigas ang mga ugat. Maaaring magkaroon ng pamamaga sa loob ng blood vessels. Maaaring hindi na kasing ganda ng dati ang daloy ng dugo. At ang prosong ito ay kadalasang tahimik, walang malakas na babala, walang tunog, walang sakit sa umpisa. Kaya maraming tao ang nagagul, at kapag saka lamang nila nalalaman na kailangan na nilang, mas alagon ang kanilang puso at circulation. Pero dito pumapasok ang isang nakakagulat na bahagi tungkol sa Kape. Ang isang tosa ng Kape ay hindi lamang isang inuming pampagizing. Mayroon itong mga natural na compound, tulad ng polyphenols at chlorogenic acid na pinag-aralan dahil sa kanilang antioxidant properties. Sa simpleng salita, ang mga ito ay mga sangkap na tumutulong sa katawan na labanan ang sobrang oxidative stress, isang proseso na maaaring makasira sa mga cell kapag sobra. At ang isa sa mga lugar na maaaring makinabang dito ay ang lining ng ating mga ugat na tinatawag na endothelium. Ito ang napakanipis na layer sa loob ng ating blood vessels na tumutulong kontrolin kung paano dumadaloy ang dugo. Kapag maayos ang pagana nito, mas maganda ang kakayahan ng ugat na mag-relax at mag-adjust. Pero kapag palaging na-stress dahil sa edad, hindi magandang pagkain, kawalan ng galo, o iba pang factors, maaaring mapekto ang normal nitong trabaho. At dito, nagiging interesante ang pag-aaral tungkol sa Kape. Dahil aring ang perhong inyuming matagal ng kinatatakatan ng marami ay mayroon ding mga sangkap na aring makatulong kapag iniinom sa tamang paraan. Pero ang susunod na sasabi, ko ay isang bagay na maraming umiinom ng Kape ang hindi alam. Dahil hindi lahat ng Kape ay perho. At ang maliit na detal ay na ito ang aring magdesisyon kung ang iyong tosa ng Kape ay mas magiging tulong o dagdag na problema sa iyong kalusugan. Huwag kang alis dahil ang susunod na bahagi ang magpapaliwanag kung bakit ang isang simpleng katsarang idinadagdag ng maraming Pilipino sa Kape ay maaaring nagbabago sa buong epekto nito sa Iyong circulation. Maraming Pilipino ang lumaki sa paniniwalang kapag sinabi mong Kape, ang anang pumapasok sa isip ay baka masama sa puso. Marahil narinig mo na ito mula sa iyong magulang, kaibigan, o kahit mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Bawasan mo ang Kape, baka tumas ang presyon mo. Tumigil ka na sa Kape, matanda ka na. Hindi na maganda ang caffeine kapag lampas 60 na. At naiintindihan ko kung bakit maraming tao ang naniwala rito. Dahil ang caffeine ay talagang may epekto sa katawan. Kapag uminom ka ng Kape, lalo na kung hindi ka sanay, maaaring maramdaman mo na parang mas mabilis ang tibok ng puso mo, mas gising ang isip mo, o parang may dagdag na enerhiya ka. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nag-isip noon na ang Kape mismo ang kalaban. Pero habang lumawak ang pananaliksik, mas naging malino ang ang mahalagang bagay. Ang epekto ng Kape sa katawan ay hindi lamang tungkol sa caffeine, mas komplikado ito. Ang isang tosa ng Kape ay bang natural na sangkap na maaaring kumilos sa bang bahagi ng katawan. Para mas indihan natin ito, isipin mo ang iyong mga yug at na parang mga kalsada sa isang malaking lungsod. Kapag maayos ang mga kalsada, maluwag ang daloy ng tropiko, madaling makarating ang mga sasakyan sa kanilang pupuntahan.
Ganito rin ang circulation, kapag malusog ang iyong blood vessels, mas mayos no nakakarating ang dugo sa utak, puso, kalamnan, kamay at paw. Pero, habang tayo ay tumatanda, maaaring magkaroon ng mga pagbabago. Ang ilan ay dahil sa natural no pagtanda. Ang ilan ay dahil sa lifestyle, konting galaw, madalas na pagkain ng matatamis, mataas na stress, hindi sapat na tulog, paninigarilyo, at iba pang mga gawain na antayanting nakakapekto sa kalusugan ng mga ugat. Sa paglapas ng panahon, ang loob ng blood vessels ay aring maging mas sensitibo sa pamamaga at oxidative stress. At kapag hindi na optimal ang pagana ng mga ugat, maaaring mapekto ang pakiramdam ng katawan. Minsan, napapansin ito ng mga matatanda bilang madaling pagkapagod, malamig na kamay at paw, o pakiramdam na hindi na chalad ng dati ang kanilang lakas. Hindi ibig sabihin na ang bawat ganitong sintomas ay dahil lamang sa circulation. Maraming posibleng dahilan. Pero ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pag-alaga sa sistema na araw-araw na nagtatrabaho para sa atin. At dito pumapasok ang isang kawali, walang bahagi ng Kape. Ang isa sa mga pinag-aralang compound sa Kape ay ang chlorogenic acid. Ito ay ang uri ng polyphenol na natural na makikita sa coffee beans. Ang mga polyphenol ay mga compound na pinag-aralan dahil sa kanilang antioxidant activity. Sa simpleng salita, tumutulong silang tahan ang mga cell laban sa stress na dulot ng sobrang reactive molecules sa katawan. Isipin mo ito na parang proksyan sa isang bahay, hindi nito pinipigilan ang lahat ng problema, hindi nito ginagawang hindi na kailanman masasira ang bahay. Pero maaari itong makatulong na mabawasan ang pinsalang, maaaring mangyari kapag may mga bagay na paulit-ulit na yumatak dito. Ganun din ang konsepto ng antioxidants sa katawan. Hindi sila magic solution, pero bahagi sila ng mas malaking larawan ng kalusugan. May mga pag-aaral na nagsari kung paano nauugnay ang regular at katamtamang pag-inom ng Kape sa cardiovascular health. Ang ilan sa mga pag-aaral na ito ay nakakita ng kaugnayan sa mas mababang panganib ng ilang kondisyon sa puso sa mga taong umiinom ng Kape ng regular kumpara sa mga hindi umiinom. Pero mahalagang tandaan ang isang bagay. Ang mga ganitong pag-aaral ay nagpapakita ng ugnayan, hindi ibig sabihin na ang Kape lamang ang dahilan ng mas magandang kalusugan. Dahil ang isang taong umiinom ng Kape ay maaaring maroon ding ibang healthy habits, maaaring mas aktibo sila, maaaring mas yos ang kanilang pagkain, maaaring iba ang kanilang lifestyle, kaya hindi natin maaaring sabihin na uminom ka lang ng Kape at magiging malusog ang puso mo. Hindi ganun kasimple ang katawan ng tao. Ang kalusugan ng puso ay parang ang malaking puzzle. Kasama rito ang pagkain, ehersisyo, tulog, stress management, regular check-up, at mga gamot kung kailangan. Pero ang magandang balita ay maaaring ang iyong simpleng tosa ng Kape ay hindi kail hanggang maging bagay na kinatatakutan. Lalo na kung ang pinag-usapan natin ay Kape na walang dagdag na maraming asukal, dahil dito nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Maraming Pilipino ang hindi talaga umiinom ng Kape lang. Madalas may kasama itong maraming katsarang asukal. Minsan may condensed milk. Minsan may matamis na tinapay, pandesal, biskwit o kakanin sa tabay, at hindi na lamang Kape ang pinag-usapan natin. Ang buong kombinasyon na ang may epekto, isang simpleng halimbawa.
kung meron, kang isang tasa ng plain coffee na walang asukal, ibang bagay iyon kumpara sa isang malaking baso ng matamis na coffee drink na halos dessert na ang dami ng idinagdag na asukal. Perhong tinatawag na Kape, pero ibang, iba ang ginagawa nila sa katawan, at ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagan, awa hindi lamang ang pagsunod sa mga lumang paniniwala. Dahil minsan, hindi ang mismong pagkain o inumin ang problema. Minsan ang paraan kung paano natin ito iniinom ang nagbabago ng epekto. Ngayon it may isa pang nakakagulat na katotohanan tungkol sa Kape na bahirang napag-usapan. Hindi lamang nito posibleng ng Epekto, ang mga ugat. May kinalaman din ito sa isang natural na mekanismo ng katawan na tumutulong panatiling flexible ang ating blood vessels. At kapag naintindihan mo kung paano ito gumagana mas maint, indihan mo kung bakit hindi sap at na itanong lamang kung masama ba ang Kape. Ang mas tamang tanong ay, paano ko gagawin ang aking Kape na mas kaibigan ng aking katawan habang ako ay tumatanda? At ang sagot diyan ay, may ang simpleng pagbabago na maaaring gawin kahit nas bahay ko lamang. Dahil ang pinakamalaking pagbabago sa kalusugan ay kadalasang nagsisimula sa maliliit na gawain na inulit natin araw-araw. At ang susunod na pag-usapan natin ay isang bagay na maraming matatanda ang hindi napapansin, isang simpleng bahagi ng morning coffee routine na maaaring may malaking epekto sa iyong circulation. Kapag iniisip natin ang circulation, kadalasan ang iniisip natin ay ang puso lamang, pero ang totoo ang kalusugan ng iyong circulation ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa puso. Kasama rito ang bawat yug at na nagdadala ng dugo sa buong katawan. Mula sa malalaking artery na malapit sa puso hanggang sa napakaliit na blood vessels na nagbibigay ng oxygen sa iyong mga daliri pa at utak. At ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng sistemang ito ay isang bagay na hindi mo nakikita, ang panloob na lining ng iyong mga ugat. Tinatawag itong endothelium. Isipin mo ito na parang espesyal na coating sa loob ng mga tubo ng iyong bahay. Kapag bago at malinis ang coating, dumadaloy ng mayos ang tubig. Pero kapag nasira ito, nagsisimula ang kalawang dumi at bara. Ganun din sa katawan. Kapag mayos ang paggana ng endothelium, nakakatulong ito sa tamang paglawak at pag-relax ng mga ugat para makadaloy ng maayos ang dugo. Pero kapag palaging nice, stress ang bahaging ito dahil sa edad, lifestyle at iba pang factors, maaaring medjing mas maharap para sa katawan na panatiling optimal ang daloy ng dugo. At dito nagyayang wili ang epekto ng Kape. Dahil ang ilang natural na sangkap sa Kape ay pinag-aralan dahil sa posibleng papel nila sa pagpapanatili ng normal na function ng blood vessels. Isa sa mga mekanismong pinag-aralan ay ang nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang natural na molecule na ginagawa ng katawan. Isa sa mga trabaho nito ay tumulong sa pag-relax ng mga blood vessel. Kapag mas nakakarelax ang mga ugat, mas nagyayang mayos ang daloy ng dugo. Parang isang mas maluwag na donan kung son, mas madaling dumadon ang mga sasakyan. Ang ilang compound sa Kape, tulad ng polyphenols ay pinag-aralan dahil aring may kognayan sila sa prosong ito. Hindi ibig sabihin nito na ang Kape ay isang gamot. Hindi nito binubura ang epekto ng mailing pagkain, kawalan ng ehersisyo o iba pang health problems. Pero maaaring bahagi ito ng isang mas malaking healthy lifestyle at may isang bagay na mahalagang
indihan mga taong lampas 50, habang tayo ay tumatanda, hindi natin kailangang hanapin ang isang magic food na mabago ng lahat. Mas mahalaga ang mga maliliit na desisyong ginagawa natin araw-araw. Ang clays ng inyuming pinipili natin. Ang dami ng asukal na kinakain natin. Kung gumagalaw ba tayo kahit ilang minuto bawat araw. Kung natutulog ba tayo ng mayos. Kung inalagaan ba natin ang ating katawan bago pa magkaroon ng malaking problema. Dahil ang katawan ay parang isang savings account. Ang maliliit na deposito araw-araw ay nagiging malaking produksyon pagdating ng panahon at ganun din ang maliliit na mailing gawin. Unti-unting naipon, ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na maraming Pilipino ang maaaring makali. Ang Kape na dap at sana ay simpleng Kape pero nagiging matamis na inumin. Maraming tao ang nagsasabi, Doc, hindi naman ako mahilig sa matatamis. Pero kapag tinanong kung paano sila mag-Kape, dun lumalabas ang sagot. 2 o 3 katsarang asukal. Minsan may creamer, minsan condensed milk, minsan isang matamis na pagkain ang kasama. At hindi natin namamalayan na ang isang simpleng morning habit ay nagiging malaking dagdag sa asukal na natatanggap ng katawan araw-araw. Ang sobrang dagdag na asukal ay maaaring makapekto sa blood sugar regulation at magdagdag ng stress sa katawan. Lalo na sa mga taong may diabetes o mataas ang panganib sa diabetes. Mahalagang maging gat sa dami ng idinadagdag. Kaya kung ang layunin mo ay masuporta han ang iyong circulation, ang anang hakbang ay hindi palaging itigil ang Kape. Minsan ang anang hakbang ay baguhin kung paano mo ininom ang Kape. Kung sanay ka sa matamis na Kape, hindi mo kailangang biglang alisin lahat sa isang araw. Maaari mong bawasan ng dahan. Kung dati ay 3 kutsara, sabihin ang 2. Pagkatapos ay 1, hanggang masanay ang panlosa mo sa tunay na losa ng Kape. Maraming tao ang nagagul, at dahil pagkatapos ng ilang linggo, napapans, nila na mas na, appreciate nila ang natural na aroma at losa ng Kape. Parang nung anang beses mong natutunan kumain ng gulay, nung yuna parang kakaiba. Pero habang nasasanay ang panlosa, nagiging normal na ito. May isa pang bagay na dapat isalang-alang, ang oras ng pag-inom ng Kape, dahil ang caffeine ay isang stimulant. Ibig sabihin, maaari itong magpatas ng alertness. Para sa ilan, ito ay magandang bagay sa umaga, nakakatulong para maging mas gising at aktibo. Pero para sa iba, lalo na sa mga mas sensitibo habang tumatanda, maaaring makapekto ito sa tulog, at alam natin na ang magandang tulog ay napakahalaga rin para sa puso at pangkalahatang kalusugan. Kung napapansin mong nahihirapan kang matulog kapag umiinom ng Kape sa hapon, maaaring sabihin mong ilipat ito sa mas magang oras. Hindi ho ang katawan ng bawat tao. May taong kayang uminom ng Kape sa gabay at makatulog pa rin. May taong isang tasa lamang sa hapon ay sap at nang makastorbo sa kanilang tulog. Ang mahalaga ay kilalanin mo ang reaksyon ng sarili mong katawan. Pero may isang bahagi ng Kape na mas malalim pa kaysa sa caffeine at asukal. Isang bagay na maaaring magpaliwanag kung bakit pinag-aralan ito ng mga eksperto pagdating sa puso at circulation. At ito ang madalas hindi napapansin ng maraming tao. Dahil habang iniisip nila na ang Kape ay tungkol lamang sa pagiging gising, may isa pang epekto ang pinag-aralan na may kinalaman sa produksyon ng katawan laban sa stress na nangyayari sa loob ng ating mga ugat. At kapag naintindihan mo ito, makikita mo kung bakit ang simpleng pagpili ng plain coffee kaysa sobrang tamis na bersyon ay
Aring maging isang malaking pagbabago sa iyong pang araw-araw na routine. Pero bago natin pag-usapan iyon, tandon mo ito. Ang pinakamalusog na desisyon ay hindi iyong pinakamaharap gawin. Ito ay iyong mong ulitin araw-araw. At ang isang maliit na pagbabago sa tasa ng Kape na hawak mo tuwing mag-ay aring maging simula ng mas magandang pagalaga sa iyong katawan habang ikaw ay tumatanda. May isang bagay tungkol sa pagtanda na hindi natin palaging pinag-usapan. Habang tumatagal ang buhay, hindi lamang ang ating mga kalamnan, buto, at balat ang nagbabago. Ang loob ng ating katawan ay patuloy ding dumadaan sa pagbabago, at isa sa mga tahimik na prosong ito ay ang tinatawag na oxidative stress. Sa simpleng salida, ito ay parang untayanting pagkasira na maaaring mangyari sa mga cell kapag masyadong maraming harmful molecules ang nabibuo kumpara sa kakayahan ng katawan na kontrolin ang mga. Ito, isipin mo ang isang bakal na nakalagay sa labas ng bahay. Sa una, mukhang mayos pa ito. Pero dahil palagi itong nakalantad sa ulan at hanggang antay itong kinakalawang. Hindi ito nangyayari sa isang araw. Hindi mo pagising isang ay biglang kalawang no lahat. Dahan-dahan itong nangyayari. Ganito rin ang konsepto ng stress sa loob ng katawan. At isa sa mga lugar na maaring mapekto, nito ay ang ating mga blood vessels. Kapag palaging stress ang mga ugat, maaaring mapekto ang normal nilang trabaho. Kaya mahalaga ang mga bagay na tumutulong sa katawan na magkaroon ng proteksyon laban sa ganitong uri ng stress. At dito pumapasok ang mga antioxidant compound na makikita sa ilang pagkain at inumin, kabilang ang Kape. Ang Kape ay isa sa mga panganoing pinagkukunan ng polyphenol sa pagkain ng maraming tao. Ang mga polyphenol ay mga natural na compound ng halaman na pinag-aralan dahil sa kanilang antioxidant properties. Ang isang tasa ng Kape ay hindi lamang nagbibigay ng caffeine, meron din itong iba't-ibang compound na maaring magkaroon ng iba't-ibang epekto sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit hindi patas na sabihin lamang na masama ang Kape dahil may caffeine, dahil ang buong larawan ay mas malawak kaysa sa isang sangkap lamang. Para bang isang prutas, hindi mo hiwasgahan ang isang prutas dahil lamang sa isang nutrient nito. Tinitingnan mo ang kabuuan. Ganun din ang Kape. Pero mahalaga ring maging responsible sa pagganawa. Ang Kape ay hindi kapalit ng gamot. Hindi ito garantiya na maiwasan mo ang sakit sa puso. Hindi nito kayang burahin ang epekto ng maraming taon ng hindi magandang lifestyle. Ang tunay na proteksyon sa puso ay nanggagaling sa kombinasyon ng maraming bagay. Ngunit maaaring ang Kape kung tama ang paraan ng pag-inom ay maging bahagi ng magandang routine. At dito, pumapasok ang isang mahalagang tanong. Kung ang Kape ay maaaring may ganitong mga compound, bakit parang marami pa ring tao ang may problema sa puso kahit umiinom sila ng Kape? Ang sagot ay dahil ang healthy habit ay hindi kayang takpan ang maraming unhealthy habits. Kung umiinom ka ng plain coffee pero buong araw naman ay puro matatamis ang kinakain, kulang sa galo, palaging payat, at matos ang stress, hindi sap at ang isang tosa ng Kape para balansehin lahat. Iyon ang katawan ay hindi gumagana sa ganitong paraan. Hindi ito parang isang switch na kapag binuksan mo ang Kape ay magiging ligtas ka na. Ang katawan ay isang buong sistema at bawat maliit na desisyon ay may ambag. May isa pang nakakagulat na bahagi tungkol dito.
Maraming tao ang nakotingin so at bilang dahilan kung bakit sila dapat umiwas sa maraming bagay. Pero ang totu, ang edad ay, hindi palaging ibig sabihin na kailangan mong alisin ang lahat ng gusto mo. Minsan, kailangan lamang nating matutunan kung paano gawin ang mga bagay sa mas matalinong paraan. Halimbawa, ang isang tao na 70 taong gulang ay aring hindi na makayanan ang per, hong dami ang Kape na iniinom niya noong 30 siya. Normal iyon, ang katawan ay nagbabago, ang sensitivity sa caffeine ay maaaring magbago, ang epekto sa tulog ay maaaring magbago, ang reaksyon ng puso ay maaaring magbago, kaya ang tamang tanong ay hindi, piwid pa ba akong uminom ng Kape? Mas magandang tanong, ano ang tamang paraan ng pag-inom ng Kape para sa aking katawan ngayon? At dito pumapasok ang pagiging mapagmasid sa sarili. Kung pagkatapos ng Kape ay, nararamdaman mo ang hindi komportableng palpitations, matinding kaba, o palaging ng lepto. Han ang iyong tulog, mahalagang pag-usapan ito sa iyong doktor. Hindi dahil ang Kape ay otomatikong masama, kundi dahil ang bawat katawan ay may sariling kwento. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking pagkakamali sa Kape na ginagawa ng maraming tao. At ito ay, hindi tungkol sa yuri ng beans, hindi tungkol sa presyo ng Kape, hindi tungkol sa kung instant o brewed. Ito ay tungkol sa isang bagay na halos nasa bawat kusina ng Pilipino ang asukal. Dahil ang isang tasa ng Kape na walang asukal at isang tasa ng Kape na puno ng matamis na additives ay aring magmak, hang perho sa labas. Pero sa loob ng katawan, magkaiba ang mensaheng ipinapadala nila, kapag sobra ang idinadagdag na asukal, nadaragdagan ang load na kailangang harapin ng katawan, at para sa maraming matatanda, lalo na iyong may concern sa blood sugar, timbang o metabolic health, ang pagbabawas ng sobrang asukal ay, isa sa mga pinakamagand ang hakbang na maaring gawin. Kaya kung gusto mong gawing mas kaibigan ang iyong katawan ang Kape, huwag mo lamang isipin ang Kape. Isipin mo ang buong ritual, ano ang kasama nito, ano ang kinakain mo pagkatapos, ilang oras ka natutulog, gaano ka kadalas gumagala. Dahil minsan ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang pagulis ng isang bagay. Ito ay ang pag-ayos ng buong larawan. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito at may natutunan kang bagang paraan ng pagtingin sa iyong pang-araw-araw na Kape, pakisuyo na i-like ang video at ibahagi ito sa isang kaibigan kapamilya na mahalig din mag-Kape. Marami pa tayong mga mahal sa buhay ang kailangang malaman na ang pag-alaga sa puso ay nagsisimula sa maliliit na desisyon araw-araw. Ngayon, may isang bagay pa tungkol sa Kape na madalas hindi pinag-usapan. Isang simpleng detal ay sa paraan ng paghahanda at pag-inom nito na maaring mahalaga lolo na para sa mga taong gustong tahan ang kanilang circulation habang tumatanda. At ang impormasyong ito ay maaaring magpabago sa paraan ng paggawa mo ng iyong Kape bukas ng umaga. Kapag pinag-usapan natin ang kalusugan ng puso at circulation, maraming tao ang agad naghahanap ng isang malaking solusyon, isang espesyal na pagkain, isang mamahaling supplement, isang sekreto na parang matagal ng itinago. Pero kadalasan, ang pinakamalaking epekto sa ating kalusugan ay nanggagaling sa mga simpleng gawain na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. Ang tasa ng Kape na hawak mo tuwing mga ay isang halimbawa.
hindi dahil ang Kape isang himala. Hindi dahil kaya nitong ayusin ang lahat ng problema sa katawan, kundi dahil ang isang pang-araw-araw na gawain ay maaaring maging pagkakataon para gumawa ng mas magandang desisyon. At isa sa mga bagay na dapat nating pag-usapan ay ang paron ng paghahanda ng Kape dahil hindi lahat ng Kape ay pareho. Maraming Pilipino ang umiinom ng instant coffee dahil ito ay mabilis, madaling gawin, at bahagi na ng nakasanayang buhay. May iba naman na mas gusto ang brewed coffee dahil sa aroma at lasa. Anuman ang iyong piliin, ang mas mahalagang tanong ay, ano ang inilalagay mo dito? At gaano karami ang iniinom mo? Dahil kung ang iyong layunin ay suportahan ang iyong circulation, ang simpleng Kape na walang maraming dagdag na sangkap ang mas malapit sa kung ano ang karaniwang pinag-aralan sa mga research. Tungkol sa coffee compounds, kapag ginawa mong sobrang matamis ang Kape, nagbabago ang buong kwento. Hindi na lamang ito tungkol sa mga natural na compound ng Kape, kasama na rito ang epekto ng sobrang asukal sa katawan. At alam natin na ang sobrang asukal ay mayroong maging problema lalo na kung palagi itong mataas sa iyong pagkain araw-araw. Kaya minsan, ang pinakamaganda, ang pagbabago ay hindi ang pagtigil sa isang bagay na mahal mo. Ito ay ang pagbabago ng paraan kung paano mo ito ginagawa. Kung sanay kang uminom ng Kape na maraming asukal, huwag mong isipin na kailangan mong baguhin lahat bukas. Maaari itong gawin ng antay, maraming matatanda ang mas nagtatagom kapag dahan ang pagbabago. Dahil hindi lamang katawan ang kailangang masanay, pati panlasa, sa anang linggo na binawasan mo ang asukal, maaaring sabihin mo, parang hindi na masarap. Pero pagkatapos ng ilang panahon, maaaring mapansin mong mas nararamdaman mo na ang tunay na lasa ng Kape. Ang aroma, ang pait na natural, ang kakaibang lasa depende sa clays ng beans, parang maraming bagay sa buhay na nung yuna ay hindi natin gusto, pero natututunan nating pahalagahan habang tumatagal. May isa pang bagay na mahalagang malaman, ang dami ng Kape. Maraming pag-aaral tungkol sa Kape ang nakatuon sa katamtamang dami. Para sa maraming matatanda, ang isa hanggang ilang tasa bawat araw ay aring maging bahagi ng normal na diet depende sa kanilang kondisyon. Pero hindi ibig sabihin na mas marami ay mas mabuti. Hindi porket may magandang epekto ang isang bagay ay kailangan mo ng sobrahan. Kahit tubig na napakahalaga sa katawan, kapag sobra ay maaari ring maging problema. Ang tamang balance ang mahalaga, kaya pakinggan ang katawan mo. Kung ang Kape ay nagbibigay sa iyo ng magandang pakiramdam, hindi naip. 2. Ang tulog mo at wala kang hindi komportableng reaksyon, maaaring iba ang sitwasyon mo kumpara sa ibang tao. Pero kung napapansin mong pagkatapos ng Kape ay palagi kang kinakabahan, mabilis ang tibok ng puso, o hindi ka makatulog ng mayos, magandang pag-usapan ito sa health professional. Hindi lahat ng payo ay para sa lahat. At iyan ang isa sa pinakamahalagang bagay na at tandon habang tayo ay tumatanda. Ang katawan natin ay may sariling pangangailangan, hindi tayo pareho, may taong kayang uminom ng Kape sa umaga at hapon. May taong isang tasa lamang ay sapat na, may taong mas maganda ang pakiramdam kapag decaf ang iniinom. Ang pagkilala sa sarili mong katawan ay ang yuri ng karanangan. Ang yun at may isa pang malaking bahagi ng circulation na hindi natin dapat kalimutan. Ang pagkalo dahil kahit ang pinakamagand,
ang pagkain o inuman ay hindi kayang palitan ang simpleng pagalo ng katawan. Ang dugo ay ginawa upang dumaloy. Ang ating mga kalamnan, lalo na sa mga binti, ay tumutulong sa pagbabalik ng dugo papunta sa puso. Kaya ang simpleng paglalakad, pag-ingat, at regular na pagalo ay malaking bahagi ng panggagalaga sa circulation. Isipin mo ang isang tao na umiinom ng plain coffee, ngunit buwang araw na kopo lamang, at ikumpara mo sa isang tao na umiinom din ng kape ngunit naglalakad araw-araw, kumakain ng mas balanseng pagkain at mayos ang tulog. Magkaiba ang kabuang epekto sa katawan, dahil ang kalusugan ay hindi isang bagay lamang, ito ay resulta ng maraming maliliit na pagpili. At kung may isang bagay akong gustong tandaan mo tungkol sa kape, ito iyon. Huwag mong tingnan ang kape bilang kawe o bilang magic solution. Tingnan mo ito bilang isang maliit na bahagi ng mas malaking larawan ng iyong kalusugan. Ang isang tasa ng kape na walang asukal kapag bahagi ng isang maayos na lifestyle ay maaring maging isang simpleng ritual na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan habang inalagaan mo ang iyong sarili. At may isang huling bagay na dapat nating pag-usapan. Dahil kahit marami ng tao ang umiinom ng kape araw-araw, may mga pagkakataon kung kailangan nating maging mas maingat. May mga taong kailangang mas bigyong pansin ang reaksyon ng kanilang katawan. May mga gamot at kondisyon na maaaring kailangan isalang-alang, at ang kalamang ito ang maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa iyong sariling tasa ng kape. Dahil ang tunay na layunin ay hindi lamang mabuhay ng matagal. Ang tunay na layunin ay manatiling malakas, aktibo, at kasama ang mga taong mahalaga sa iyo habang lumilipas ang mga taon. At bago matapos ang ating pag-usap, may ang huling insight tungkol sa kape na maaaring ang pinakamahalagang tandaan ng bawat taong lampas 50. Habang tayo ay tumatanda, may isang bagay na mas nagiging malinaw. Hindi natin kayang kontrolin ang bawat bagay na mangyayari sa ating katawan. May mga pagbabago na natural na bahagi ng buhay. Pero meron tayong kakayahang alagaan ang katawan na meron tayo ngayon. At minsan, ang pinakamahalagang pagbabago ay nagsisimula sa isang simpleng tanong. Ang ginagawa ko ba araw-araw ay tumutulong sa aking katawan o antay? Antay ay itong nagpapaharap dito. Kung ang sagot ay tungkol sa kape, hindi kailangan na tingnan ito bilang isang bagay na dapat katakatan. Ang isang tasa ng kape ay maaaring maging bahagi ng iyong buhay na may kasamang alala. Marahil ito ang kape na iniinom mo kasama ang iyong asawa tuwing umaga. Marahil ito ang ginagawa mong pahinga habang kausap ang kapitbahay. Marahil ito ang amoy na nagpapalala sa iyo ng tahanan ng bata ka pa. Ang pagkain at inuman ay hindi lamang tungkol sa nutrients. May kasama itong emosyon, kultura, at mga sandaling mahalaga sa atin. Pero habang tumatanda tayo, natututo tayong gawin ang mga bagay sa mas matalinong paraan. Hindi na lamang dahil gusto natin ang isang bagay. Pinipili natin ito dahil alam nating may halaga rin ito sa ating katawan. At para sa kape, ang pinakamahalagang menso ay balance. Kung gusto mo ng kape, piliin ang paraan na mas sumusupo sa iyong kalusugan, mas simple, mas konting dagdag na asukal, mas pakinggan ang reaksyon ng katawan, mas alalahanin ang kabuang lifestyle, dahil ang isang tosa ng kape ay hindi magiging dahilan kung bakit magiging malakas o mahina ang iyong puso ng mag-isa. Ang iyong puso ay inalagaan ng libong desisyon na ginawa mo sa loob ng maraming taon,
ang bawat lakad na ginawa mo, ang bawat gulay na kinain mo, ang bawat oras ng tsalog na pinrotahan mo, ang bawat pagkakataon na pinili mong alagaan ang sarili mo. Iyan ang tunay na larawan ng kalusugan, at gusto kong balikan ang ang mahalagang bagay tungkol sa circulation. Maraming problema sa daloy, ng dugo ang nagsisimula ng tahimik. Hindi natin agad nararamdaman ang pagbabago sa loob ng katawan. Kaya ang pinakamagand, ang panahon para alagaan ang ating sarili ay hindi kapag may malaking problema na. Ito ay ngayon, sa araw na ito, sa susunod na pagkain, sa susunod na paglalakad, sa susunod na tasa ng Kape. Minsan iniisip ng tao, matanda na ako, huli na para magbago, pero hindi iyon totoo. Ang katawan ng tao ay may kakayahang tumugon sa mas magandang gawi kahit sa mas matatandang edad. Ang maliit na pagbabago ngayon ay maaaring magkaroon ng malaking halaga sa susunod na taon. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta. Katulad ng pagtatanim ng halaman, hindi mo itinatanim ngayon at inasahang magiging malaking puno bukas. Kailangan ng panahon, kailangan ng pag-alaga, kailangan ng consistency, ganun din ang katawan. At kung may isang bagay akong gustong iwan sa iyo mula sa pag-usap na ito ang mensa. Huwag mong gahan ang isang pagkain o inumin bate lamang sa lumang paniniwala. Alamin ang buong kwento. Alamin kung paano ito ginagamit. Alamin kung paano ito nababagay sa iyong sariling katawan. Dahil ang kalusugan ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kaalaman. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas mabuting desisyon gamit ang impormasyong meron tayo. Ako si Dr. Sophia Santos at ang hangaran ko ay tulungan kang mas maintain dihan ang iyong katawan upang makagawa ka ng mas matalinong pagpili araw-araw. Kung ikaw ay umiinom ng Kape, huwag mong kalimutan na ang pinakamahalagang sangkap ay hindi lamang kung ano ang nasa tasa. Kasama rin dito ang paraan ng pamumuhay na nakapalagid dito. Ang Kape na walang asukal ay maaaring maging isang simpleng bahagi ng isang mas mayos na routine. Pero ang tunay na proteksyon para sa iyong puso at circulation ay nagmumula sa kabuuan ng iyong ginagawa araw-araw. Kumilos ng regular, kumain ng mas mayos, matulog ng sapat, magpatingin kapag kailangan, at huwag kalimut ang pahalagahan ang katawan na nagdala sa iyo sa maraming taon ng buhay. Dahil ang edad ay hindi lamang bilang ng taon. Ito ay koleksyon ng karanasan, pagmamahal, alala, at taong gusto pa nating makasama. Kaya alagaan mo ang iyong sarili, hindi dahil natatakot ka sa pagtanda, kundi dahil marami ka pang gustong maranasan. Marami ka pang gustong makasama, marami ka pang gustong gawin. At ang bawat maliit na hakbang tungo sa mas magandang kalusugan ay ang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili at sa taong nagmamahal sa iyo. Kung gusto mo pang makatanggap ng ganitong impormasyon tungkol sa kalusugan, simpleng paraan para alagaan ang iyong katawan, at gabay para manatiling malakas habang tumatanda. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon para hindi mo mapalampas ang susunod nating pag-usap. Dahil ang pag-alaga sa iyong kalusugan ay hindi nagsisimula sa isang malaking pagbabago, nagsisimula ito sa isang maliit na desisyon. At maaring ang susunod na magandang desisyon mo ay magsimula sa ang simpleng tasa ng Kape.